أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشف كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل قريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أسر كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت إنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشهد المعاقبين في موضع النقار والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأكل يا غفور أثرتي فقم يا إلهي من كل فاتن قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وهلكة بلاء قد فققتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله لجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا يمانع له في أمري. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشف الخلق أمره وحمده
ظاهر بالكلام مجد الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة عطائه إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إني أفهمك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ولا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت أني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت أني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتحبب إلي فأتقرب إليك وتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي الطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على جرمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام وفضل والإنعام الذي بعد فلا يرأى وقرب فشهد النجيا تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا تذهيل يؤاذده قالها بعزته أعزا وتواضع
لعظمته عظما فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر على كل أورات وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أتاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يفتق بجاب ولا يغلق باب ولا يرد السائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويرفع المستكبرين ويخلق مليكا ويستخلف الآخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين سريك المستصرخين موضعي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وتنزل جفور الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في كمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك خيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنيا وأطيب وأطهر وأصنع وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرم عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبي الأعظم
وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمام الهدى وحسن بن الحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة والخلف الهادي المهدي. اللهم وصل على ولي أمرك القائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل الهدائي إلى كتابك والقائم بدينك أستخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله ومكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم وما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المؤمن به شاءتنا وأشعر به صدرنا واتق به فتقنا
وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأقن به عائلنا واكذب به عن مقدمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا يسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنزح به تربتنا وأنزز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رقبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وأذهب به كيد قلوبنا وأهدنا به لما اختلف ففيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة أعدادنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تعزل وبالضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. Muhammad. I think he deserves a louder salawat than this, inshallah. Allahumma salli ala. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوائك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا
وفي النار على وجوهنا فلا تكببننا ومن ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفخر من ليلتي هذه ولك قبلي ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن
أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والقلب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصل عليهم أجمعين، وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز يا عليم، يا ذا المن والطول والقوة والحول والفضل والإنعام والجلال والإكرام. يا الله يا رحمن، يا الله يا فرد يا وتر، يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي، لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في علين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام. يا رسول الله،
Ya Rasulullah, Ya Ali, Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad. MashaAllah. MashaAllah. Classic. MashaAllah. Ya Ali. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. For the love of Imam Amir al-Mu'mineen, with the loudest of our voices, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ala Muhammadin wa ali Muhammad. For the purification of our hearts and hastening of the reappearance of our beloved, the 12th Imam, with the loudest of our voices, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajam. Once again, mu'mineen and mu'minat, we thank Almighty Allah for gracing us with tonight, the night of the 24th of the holy month of Ramadan. We can all see the holy month slowly but surely is coming to an end. Our hope and prayers is that Allah Azza wa Jalla accept our humble efforts in this holy month of Ramadan. And the remaining days of this month, we pray Allah makes it easy for us to see the last days of this holy month of Ramadan. The two verses I've just quoted are from chapter 33, verses 46 and 47, where Allah Tabarak wa Ta'ala teaches us that He sent our beloved Prophet as a witness and a carrier of a good news and a warner. Departing from this beautiful verse, the topic I would like to discuss, and inshallah these last 3 nights which I have, I will be discussing some very, very practical topics. Topics that I feel all of us one way or the other are affected. So tonight, we'll be looking at Imam Amir al-Mu'mineen and the leadership. And the aim
is to learn from the leadership style and skills of Imam Amir al-Mu'mineen alayhi salam. All of us, one way or the other, we are leaders. Either we are leaders in the community, or we are leaders amongst our friends, or leaders in our homes, or no, even leaders at our workplaces. So the question of leadership is of great importance within the religion of Islam. And the examination of tonight will be of the following stages. Very brief stages, inshallah. The first stage, we will look at leadership from the sociological and psychological perspective, where we will use some verses of the Holy Quran and the traditions of our beloved Prophet to support some of those points mentioned by sociologists and psychologists. And then the last stage of the examination will then focus on how Amirul Mu'mineen alayhi salam led. And brothers and sisters, believe me, there are so many lessons I and you can learn when it comes to leadership from our beloved Imam Amirul Mu'mineen. So the first stage of the examination is leadership from the sociological or psychological perspective. Here, I would love to answer some fundamental questions when it comes to leadership. Kindly pay attention, brothers and sisters. First question, what is leadership? Second question, what are the foundations of leadership? Third question, what are the elements of good leadership? And then the last question, what are the tools of leadership? So we'll answer these questions in the first stage of the examination. And then the second stage, we'll just look at least, we cannot do all. We'll look at least 8 points on how Imam Amir al-Mu'mineen led. And as I said, there are so many lessons we can all learn to improve our leadership skills as husbands, as wives, as parents, as grandparents, as employers, as leadership of our communities. From whatever angle you look at each and every individual, we are leaders. So what is leadership? Leadership simply means power to influence positively. So power to influence negatively is not leadership. And that is why scholars hold this very important view. Not every prime minister is a leader. Not every president is a leader. Yes, the tag is there. But the fact that you are there does not qualify you to be a leader if you do not have those qualities of being a true leader in you. So a leader is someone who has the qudra, who has the power to influence people positively in such a way that they are able to channel their energies in achieving the purpose or the main objective you as a leader set for yourself. Now, what are the foundations of leadership? There are a few foundations I would like to share with you. First foundation is people. Exceptional people. You cannot lead without people. You need active followers. Not followers who don't do much, but they stand outside and talk. You need exceptional followers. That's the first condition of leadership.
Sometimes, as I mentioned the other night, you can be an excellent employer, but excuse me, terrible employees. You may not achieve the success. No, you can be an excellent community leader, but because your followers are neither here nor there, you will not at the end achieve your aim of being a good leader. So first foundation is people. Second foundation of a good leader, his or her aims or objectives are clear to everyone. You cannot lead if people don't know your aim and objective. You just go in by the caravan. Even as parents, we need to set our priorities in the house. You with your friends, you need to set your priorities. These are my aims, these are my objectives. I cannot claim to be a leader if the people I lead don't have clue about my aims and objectives. It's very, very important that people know my aims and my objectives. That's number 2. Number 3 is the definition I gave of leadership. Have the power to influence at least people that you work with positively. Not every leader has that power to influence people positively. And then the last one, scholars call it extra power. This extra power is of 3 points. The first point, wafrul ma'lumat, they call. A leader knows the sicknesses of his community. When I sit here, or when I stand there to lead you, I need to know your sickness so that when I preach your sicknesses. When you stand as a leader for election, why are you standing? Do you know the sicknesses of your people? Because I cannot come as a leader, I'm leading you this way, and your sicknesses is here. So to gain that extra power, number 1, you need to know the sicknesses of your people. That is why Amirul Mu'mineen described our beloved Prophet, Kana tabiban dawarun bitubbe. Prophet was a medical doctor who used to circulate with his medication. So that's number 1. Remember that point. You need to know the sicknesses of your people. What are their issues? What's the problem? What do they need? Am I serving them according to their needs? Or I'm just serving them for the sake of serving? Because you know some communities you go, Allah. Communities, they have these challenges. But the member and the leadership are tackling different challenges. Second point to gain that extra power is charisma. A leader has to be charismatic by all standards. If a leader is not charismatic, you'll not be able to influence positively. And then the last point to gain that extra power is your uslub, your approach as a leader. A leader must be approachable. Any leader who is not approachable cannot call himself a leader. So these are the foundation of the leadership. Let's move forward quickly. What are the elements of a true leader? Number 1, and as I said, you are all leaders, youth, you are leaders among your peers. A leader must be visionary. You must read the future. You know, Abu Dharr sat next to our beloved prophets. And he said to Rasulullah, give me nasiha, advise me, ya Rasulullah. You know what Rasulullah said to him? He said, oh Abu Dharr, whenever you want to do something, try to understand the end goal of that thing. So as a leader, because myself also sort of, I'm a leader sort of, so I'm preaching to myself also. I need to know the future
so that my vision is in line with the future. That's number one element. Number two element of a good leader. He chooses the best people to help him achieve his or her vision. A true leader doesn't choose people for the sake of choosing. That is why if you look at our beloved prophets and you look at Amirul Mu'mineen alayhim as-salam, they chose the right people to work with them. And Quran makes it very clear, chapter Ma'idah verse 2. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. You have to assist each other when it comes to righteousness. Al-Muham, second element of a good leader is that he chooses the right people to work with. Third element of a good leader, he goes stage by stage. Tadarruj they call. Or heste. From A to B. From B to C. From C to D. That's a good leader. And hence when you look at the Holy Quran, even Allah Tabaraka wa Ta'ala sending our beloved Prophet, he advised Prophet to go one after the other. First point, Allah said to Prophet, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Go to your family only. Chapter Shu'ara, verse 240. Go to your family only. But then later on, Allah said to Prophet, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Now go full force, go out. Go and talk to the world. So a good leader is someone who takes it slowly but surely. Now the last question I would like to answer from the psychological perspective. What are the main tools of leadership? Every leader needs to appreciate these tools if he or she wants to achieve success. And there are 4 tools I would like to mention. The first one, it is called Adatu Ta'thir. Tools of influence, if you want to influence your people. If you want to influence people, there are tools, at least 2. That's how you can influence. Otherwise, you can't. The first tool of influence is what? The power of tongue. You don't have to be an oratory power. You don't have to have an oratory power. But you have to have the power of tongue. If you don't have the power of tongue, forget it. And the second tool of influence is the power of akhlaq. And these two we have traditions, isn't it? Amir al-Mu'minin said, تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْإِنسَانَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ طَيِّ لِسَانِهِ. Imam Ali said, just speak out. Once you speak, you will get to be known who you are. Because your personality is under your tongue. You know, sometimes a person may dress nicely, look, mashallah, but when he opens his tongue, he say, La hawla wa la quwwata illa billah. You know, today insan stoops so low, excuse my word, that what we look at just the physical appearance. Otherwise, really, tongue is crucial. And Imam Ali said, your personality is under your tongue. And the second one is the power of akhlaq. Where Imam Jafar said, كُونُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا جَرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ كَبِيحٍ. Imam Jafar said, you, our Shias, become good examples for us. Don't become bad apples for us. Then he said, attract every love to us and block every hatred from us. So, adatu ta'thir, if you truly want to influence, you need tongue and you need behavior. So that's one tool. Let's go to the second tool. Adatul ittisal.
The tool to remain connected with your people. A leader must be connected with his or her people. You cannot be a leader when you are not connected with your people. And there are few tools we can use really to connect with our people. The first one, my dear brothers and sisters, is respect for others. As a leader, you have to respect your people. Of course, the people also must respect their leader. The second one, tawadu, humbleness. You know, leadership is about humbleness. But today you see some of our leaders, mashallah, they are the most arrogant. Humbleness is crucial. So I need to be respectful and I need to be humble. If I truly want to remain connected, if I want people, need to have me in their heart. That is why you see our beloved prophet, within 2 decades, he changed people. The time prophet came, they had no civilization. They did not believe in the beginning and in the end. They used to say, وَمَا يُخْلِقُنَا إِلَّا الدَّهَرِ. We are here to live, and when we die, everything is over. But the Holy Prophet, Mecca, Medina, within 2 decades, he changed them. When they would meet each other, they would recite this verse, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. So that's the second tool. The third tool, they call it adatu tahfiz. The tool to make your people remain motivated. So when I talk of people, I'm talking of like your cabinet, the EC they call, or MC some people call. How do you as a leader, president or secretary, prime minister, make your cabinet motivated? One thing is not to interfere in their jobs when you have given them job to do. That's the tool. If you've given them work to do and you still want to micromanage, they will not have you in their heart. Some people, they want to micromanage. And then the last tool, I'm just giving you the point because of time. The last tool, they call it adatu tatwir. The tool for development. I think I mentioned this before. What's that tool for development? You are a leader who want to leave behind a mark. So you develop people. You mentor people. Even if you are to lead for 1 year, your aim is not to achieve your objectives, which I mentioned earlier on, but to be able to mentor others. Even you just pick one person, just pick up one, and mentor that person. Show him how to lead. Share your experience with him. So these are from the psychological and sociological perspective. Last stage of the examination. Let's look at how Imam Ali led. Very beautiful, wallahi. Beautiful. I'm going to mention quickly some 7 or 8 points. And as I said, we all have lessons to learn from the way Imam Ali led. Anyone who claims to love Imam Ali alayhi salam will always follow the footsteps of Imam Ali. And Imam Ali will be his or her criteria when it comes to leadership. What I mentioned first, these are things you can learn outside. Although there are discussions among scholars whether leadership is acquired or natural. And there are so many opinions in this regard. Some said it's natural, it's gifted. Some said no, it's acquired, you have to go and learn about it. Some said no, leadership is not an individual thing, it's when people come together, that is leadership. Some said no, it's both gifted and acquired.
whereby some people are gifted and they enhance through knowledge, and some are not. They go out and learn. Now, the first element of leadership we learn from Imam Ali is this: that leadership is by people's choice. I cannot impose myself on people. I must be chosen by people. And that is why you realize, after the third Khalifa's departure from this world, people went to Imam Ali. Isn't it? And Imam Ali initially said to them, no. I don't want this. Because of course Allah has already given Imam Ali that leadership. But they insisted, we will not leave here until we give a bay'at to you. So from this, what do we learn? We learn that as a leader, you must be chosen by people, and at least majority of your people accept you. If you are a leader or imam and most of the people don't like you, what's the point of staying there? It may be through democratic channel, but most of the people don't like me. Who am I preaching to? Who am I teaching? I cannot impose myself on people. So Imam Ali taught us, it has to be by people's choice. That's number one. Number two element we learn from Imam Ali's leadership is that Imam Amirul Mu'mineen alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad tahammal al-mas'uliyya bi thikatin wa shuja'. He accepted the responsibility with trust and bravery. Imam Ali alayhi salam never minces his words when there was a haqq to be told. Imam never favored someone over the other, not even his family members. Imam Salamullah alayh treated his lovers and followers equally. And he was brave in doing so. Number three, Amirul Mu'mineen alayhi salam had no hidden agenda. He was open to all. Everyone knew how he was leading. You know, one line of the tradition, Imam Ali said, "Oh, my people, the difference between I and you is that your money is with me, but I will never spend a dirham without you knowing." Amirul Mu'mineen, he was clear, wuduh. That's number three. Number four, I find it very fascinating. Imam Ali went extra mile to protect his cabinet from tuhuma, from accusation. From accusation. You know, sometimes you lead a community, there are so many accusations coming in and out. Of course, Islam will tell you, be patient, because you are serving the cause of Allah Tabaraka wa Ta'ala. But Amirul Mu'mineen, Salamullah alayh, went extra mile to ensure that people don't accuse his cabinet. You know what he did? When it comes to monetary issues, he made Kambari in charge. Not even Imam Hassan, not even Imam Husayn, not any one of his children. He said, Kambar, you are in charge of the money. When somebody comes for money, it's you. So scholars said Amirul Mu'mineen did that to ensure that no one will come and say he's enriching his family. And number five, Amirul Mu'mineen, all those he appointed to work for him, he monitored them. Big time. He monitored them. You know how? He had a governor in Basra, Uthman ibn Hanif. News came to Imam Ali. Osman was going out with rich people and mashallah eating the best of the food, chilling.
News came to Imam Ali. Imam Ali immediately wrote to Uthman. And he said to him, you need to come and account. A leader need to come to the level of the weakest member of his community. And number 6, from the Imam Ali's perspective, leadership is means to the aim and not the aim. The aim of leadership is Allah's proximity and not anything else. Inshallah, I will stop here because of namaz is approaching. Tomorrow we'll continue, inshallah. We pray Allah forgive us, inshallah. May Allah forgive our marhumin and grant them Jannat al-Firdaus. Al-Fatiha.